Hello children, welcome to DP Education, A-Level General English, Past Paper Discussion. උසස් පෙළ දරුවන්ට පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. So under this I have discussed several papers. මම ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාවක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. And today I'm going to discuss another very important one. So now let's discuss that A-Level General English 2021. Now today in this video I'm going to discuss the first paper. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම සාකච්ඡා කරන්නේ A-Level General English 2021-2022 A-Level General English first paper. This is how you get the paper. මෙන්න ඔබට paper එක ලැබෙන විදිය. මෙන්න 2021 මේ within brackets 22 කියලා දාලා තියෙනවා. මොකද 22 විභාගේ පැවැත්වුවේ. Now this is how you get the first part. මේ කොටස එතකොට not for you. You have to write only your examination number, index number. විභාග අංකය මෙතන ලියනවා එච්චරයි. මේවයි මොකුත් ලියන්න එපා. That is for the examiners use only. And next in the first paper you get part A and part B. Two parts. කොටස් දෙකක් තියෙනවා. Part A, grammar and vocabulary will be tested. Grammar දැනුම, ව්‍යාකරණ දැනුම සහ වචන දැනුම තමයි ඒකේ ටෙස්ට් කරන්නේ. There first question you see you have to fill in the blanks. Then his temporal තියෙනවා මේ වගේ prepositions ටිකක් දීලා. And the second question using the correct form of the verb. වචනයක් දීලා තිනවා වරණාසේ ඒකේ නිවැරදි ස්වරූපය දාලා ලිය his temporal ඒ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක්. And next question once again fill in the blanks. His temporal තියෙන ඒකට ගැලපෙන වචන තුනක් දීලා තිනවා. You have to select the best one. Sometimes it can be a preposition or a pronoun or an article. එක්කොම මොනවා එක එක දේවල්. එතකොට මේ pronouns තියෙනවා, articles තියෙනවා, හැම දෙයක්ම ගැලපෙන වචනේ දාලා his temporal. And next once again underline the most appropriate word from those given within brackets. ආයිමත් එතකොට වාක්‍ය කීපයක් තියෙනවා ඒකේ you have to underline the most appropriate වඩාත් ගැලපෙන වචන යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙනවා. And then once again as question number 5 you have to underline the correct word ending. That is the way of testing vocabulary. වචනේ භාගයක් දීලා ඉතුරු කොටස් කීපයක් තියෙනවා වඩාත් ගැලපෙන. So that means the knowledge about suffixes and word classes, adjectives, adverbs, nouns, verbs අන්නේ දැනුම ටෙස්ට් කරන්න. And question number 6, that is part B. දෙවෙනි කොටස තියෙන ටෙස්ට් කරන්නේ reading and writing. To read something and understand, comprehension, right? And writing. Here of course ඒකේ පළවෙනි කොටස you are given a sentence වාක්‍යයක් දෙනවා ඒ වාක්‍යයේ අර්ථයට සමාන අර්ථය දෙන වාක්‍ය හොයන්න තියෙනවා වාක්‍ය හතරක් අතුරින්. So that you get a question like that. And the next one is once again you are given some news items. It can be news items. මේ paper එකේ නම් news items. සමහරට වෙන paragraph එකක්, story එකක්, advertisement එකක් ඒ වගේ මොනවා හරි ඉන්න පුළුවන්. You have to read it. And there are 4 news items given here. Then there are some questions for you to answer. So ලියන්න පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. And then question number 8. You get to write a paragraph. ඡේදයක් ලියන්න තියෙනවා using about 75 to 100 words. වචන 75 100ක් අතර ඡේදයක් ලියන්න තියෙනවා. So those are the questions you get in the first paper. පළවෙනි paper එකේ ඔන්න ඔය ටික තමයි ලැබෙන්නේ. Now let's see one by one. අපි එහෙනම් දැන් බලමු එකින් එක ප්‍රශ්න අරගෙන විස්තරාත්මකව කතා කරලා. Let's go to the question 1. Part A. Grammar and vocabulary. You get 35 marks for this. මේ කොටසේ තියෙන ලකුණු 35. Right? And in this part your grammar knowledge will be tested. ව්‍යාකරණ දැනුම මෙතන ටෙස්ට් කරනවා. And vocabulary, වචන, word power, right?
Now let's see the types of questions that we have got. Question number 1. Fill in the blanks in the following text using the prepositions given in the box. Use each preposition only once. There's one preposition extra. Fill in the blanks in the following text. Now there's a text with blanks. You have to fill in the blanks using prepositions given in the box. In this box, see, these are the with, within, from, for, on, into. These are the prepositions given. අපිට දීලා තියෙන prepositions ඔය ටික. මේ ටික පාවිච්චි කරලා තමයි මේයි හිස් තැන් පුරවන්න කියන්නේ. I think you know these prepositions. And there is a challenge, right? Use each preposition only once. One can be used only once. එක preposition එකක් එකපාරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Sometimes you might feel, this is okay for this place also. Maybe one preposition for two places. එක වචනේ ස්ථාන දෙකකට හරි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකක් වැරදි අනිවාර්යෙන්ම. You have to use only once. One preposition only once. එක වචනයක් එකපාරයි. There is one preposition extra. වැඩිපුර එකකුත් දීලා තියෙනවා. So that is the challenge. Right? Then let's see. So when you get a question like this, you better read the full question. සම්පූර්ණ එක කියවන්න. Then you get an idea what is it about. Now let's read it first. A new vacuum cleaner salesman reached the first house of the street and knocked the door. A lady appeared, and before she could speak, the enthusiastic salesman entered blank the living room and opened a big black plastic bag and poured all the cow droppings he had brought into the carpet. Madam, if I could not clean this up, blank 5 minutes with the use of this new powerful vacuum cleaner, I will eat all this dung, exclaimed the eager salesman. Right, there's another part. Now, could you get an idea when you read like that? Then it is easy to get the answer as well. Let's try this part. A new vacuum cleaner salesman reached, vacuum cleaner. Reached the first house of the street and knocked. Street knocked. Knocked the door. So you have to read up to the full stop. ඊට පස්සේ හිස් තැන ගාව නවතින්න එපා. හිස් තැනින් ඉදිරියට කියවන්න. Full stop එකක් එනකන්. And then think of the full sentence. මුළු වාක්‍යෙම ගැන හිතන්න. Think of the meaning of it. Then it is very easy to catch the answer. Then knocked blank the door. මොකක්ද එන? Knocked මෙතනින් හරියන්නේ. Do we say knock with the door? No. Knocked within the door? No. Knocked from the door? Wrong. Knocked for the door? No. Knocked on the door and into the door? Wrong. So then we can get the answer on. Knocked on the door. A lady appeared. lady කෙනෙක් ආවා. And before she could speak, එයා කතා කරන්නත් කලින් the enthusiastic salesman entered. You know the salesmen now, door to door they go. ගිහිල්ලා බඩු විකුණන අය. ඒගොල්ලෝ හරි පොඩ්ඩක් talkative නේ. කතාවනේ ගොඩක් වැඩි. අපිට කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ නේද? They go on explaining and somehow or other they sell their item. So the enthusiastic udyogmat salesman entered. විකුණනේ entered ඇතුල් වුණා කොහාටද? Entered with කියන්නේ within, from, into the living room. Living room එකට ඇතුල් වුණා. And opened a big black plastic bag. So then the answer here is into.
into the living room and opened a big black plastic bag. Ariyalu loku plastic bag එක. And poured all the cow droppings he had brought into the carpet. And poured wakkara, halwa. All the cow droppings, you know cow droppings? Cow dung, කියන්නේ ගොම. පෙට්ටියක් ගෙනලා ඒක හැලුවලු carpet එකට. Living room එකේ. Poured and all the cow droppings he had brought onto the carpet. It's a marvelous thing, isn't it? And a stranger came and put those things onto the carpet. Right. Next. හලලා ඉවරලා මෙයා මොකද කියලා තියෙන්නේ? Madam, if I could not clean this up, blank 5 minutes. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? මට මේක පිරිසිදු කරන්න බැරි වුණොත් blank 5 minutes with the use of this new powerful vacuum cleaner. මට මේ ටික විනාඩි 5කින් සුද්ධ කරන්න බැරි වුණොත් with the use of this new vacuum cleaner. මෙන්න මේ අලුත් vacuum cleaner එකෙන් මට මේක විනාඩි 5කින් සුද්ධ කරන්න බැරි වුණොත් I will eat all this dung. I will eat all this dung. මම මේ කවුඩන් ටික කියන්නේ ගොම ටික ඔක්කොම මං කනවා. That is a challenge he had given, exclaimed the eager salesman. So then what is the answer for this one? Madam, if I could not clean this up, blank 5 minutes. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? අපි දැන් මෙතන උත්තර දෙකක් ගත්තා. මේ දෙක හරි. මේ තුනෙන් මේ හතරෙන් තෝරන්න ඕනේ. Up with 5 minutes or within 5 minutes. You don't say from or for. Actually the correct answer here is within. විනාඩි 5ක් ඇතුළත කියන එකනේ. Within 5 minutes. Within 5 minutes. මට විනාඩි 5කින් මට මේක සුද්ධ කරන්න බැරි වුණොත් මේ vacuum cleaner එකෙන් I will eat all this. Right. Let's see what happened next. Do you wish to eat that blank chili sauce or tomato sauce? ඔන්න. Ask the lady. එතකොට ඒ ගෙදර lady අහලා තියෙන්නේ. Do you wish to eat? ඔයාට කන්නේ that chili sauce or tomato sauce? Chili sauce එක්කද tomato sauce එක්කද? දැන් නිකම්ම කන්න දෙන්නේ නැහැ නේ. ඔන්න මෙයා අහලා තියෙනවා. එතන මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද? Do you wish to eat that? අපි දැන් ගත්තනේ මේක පළවෙනි එකට මේක ගත්තා. මේකත් ගත්තා. දැන් අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ with, from, for. So with මේ ටිකෙන් හොයන්න ඕනේ. Do you wish to eat that? ඒක කන්නේ මොනවා සමගද කියලා නියන්නේ. Do you wish to eat that? From, for ගන්න නැහැ. ගැලපෙන්නේ අපිට ලේසියෙන්ම තෝරගන්න පුළුවන් with. With chili sauce or tomato sauce? වාව කන්නේ එතකොට chili sauce එක්කද tomato sauce එක්කද? The lady asked, right? The bewildered salesman thought blank a while and asked, why, madam? එහෙම අපහැටි මේ salesman ටිකක් තැති ගෑවුන පුදුමේද? Salesman thought හිතුවා මොකක්ද දෙනව? දැන් from, for ඒ වචන දෙක තමයි අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ. පොඩි වෙලාවක් හිතුවා කියන්නේ. Thought for, from a while කියන්නේ නෑනේ. Thought for a while. Thought for a while and asked, why, madam? පොඩ කල්පනා කළා. ඇයි madam කියලා ඇහුවා. ඒතකොට madam දී උත්තරේ මොකද්ද? There's no electricity in this house, the lady said. අපේ ගෙදර විදුලිය නැහැ. කරන්ට් එක නැහැ. එහෙනම් දැන් කරන්ට් එක අවශ්‍යයි නේ. vacuum cleaner එකක් වැඩ කරන්න නේද? Then he will have to eat that. It's a wonderful job, isn't it? So now anyway, that's why A-level paper, you have nice stories like this, jokes, right? And you can enjoy while answering. උත්තර ලියන ගමන්
අපිට enjoy කරන්නත් පුළුවන්. So I hope that you understood the way of getting those answers. ඒ උත්තර ගත්ත හැටි මම හිතන්නේ පැහැදිලි නේද? Okay, that's sort of a little question. Very easy to find the answers. උත්තර හොයන්නත් ලේසි. මේවා කියව තමයි ඉන්නේ, right? Okay. Now let's go to the second question. අපි බලමු එහෙනම් දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගිහිල්ලා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. Question number 2, right? Fill in each blank with the correct form of the verb given within brackets. That's another different kind of, right? Fill in each blank with the correct form of the verb. Verb එක ක්‍රියාපදේ නිවැරදි ස්වරූපය තෝර. යොදලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Given within brackets. Right? 10 marks. So there are 10 blanks. Oh, yes. Let's see. Now when මේ වගේ එකක් ලැබුණත්, I told you earlier as well, you better read the full text with the blanks. හිස්තැන් සමග සම්පූර්ණ කියවන්න. Then you can get an idea what is it about. Because you have to use the correct form of the verb. ක්‍රියාපදේ නිවැරදි ස්වරූපයනේ. You know, when you take a verb, it has different forms. Present form, past participle, future, ing, වගේ තියෙනවානේ. Then when you read the text, you can get an idea whether it is written in past tense or present tense or future tense, passive voice or active voice. අන්නේ idea එකක් එනවා. එතකොට, if you can guess that tense, it is very easy to get the correct form of the verb. අපිට එහෙම කියවුවා මේ දාලා අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේක මේ අතීත සිදුවීමක් එනම් past tense වලින් ලියලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් future tense වලින් අනාගතය ගැන present tense. එතකොට අපිට tense එකට අනුව ක්‍රියාපදයේ ස්වරූපය හදාගන්න හරිම ලේසියි. අපි එහෙනම් මේක ඉස්සෙල්ලා with the blanks හිස්තැන් එක අපි කියවලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. Okay. Kenyan runner Abel Mutai was only a few meters from the finish line, but got confused with the signs and stopped, thinking he blank within brackets finish the race. Spanish runner Ivan Fernandez was right behind him and realized what was going on. Started blank within bracket shout to the Kenyan to keep running. Abel did not know Spanish and did not understand. Realizing what was going on, Ivan blank within brackets push Abel to victory. A reporter asked Ivan, "Why did you do that?" Ivan replied, "My dream blank within brackets B that one day we can have some sort of community life where we push ourselves and also others blank win." Right, so let's see the other. There's another part of it. දැන් මේ කොටසේ අපි ඉස්සෙල්ලා තේරුම් බලමු. එතකොට උත්තරේ හොයාගන්න ලේසි. Kenyan runner, you know, Kenyan ජාතික ධාවකයෙක් Abel Mutai, that's the name of him, was only a few meters from the finish line. Finish now in the running race එකේ finish line එක අවසන් කරන්න මීටර් කීපයයි තියෙන්නේ. But got confused with the signs and stopped. Now there are signs. අවසන් කරන්න එක්ක ඉරක් බෝඩ් එකක් අල්ලන මොන හරි ඒව ගැන confused. අවබෝධයෙන් පොඩක් confused වුණා. මේ මොකද්ද කියන එක. And stopped. නැවතුණා. දිනුම් කණුවට තව පොඩි මීටර් ගානයි තියෙන්නේ එයා නැවතුණා. Thinking he blank finished the race. එයා රේස් එක අවසන් කරා කියලා හිතලා එයා නැවතිලා. ධාවන පතේක විවිධ සලකුණු තියෙනවානේ. So this is a different kind of Kenyan ජාතිකයෙක් මේ ගැන අවබෝධයක් නැතුව. Before finishing මෙතන තමයි අවසානයි කියලා එයා නැවතිලා.
එහෙනම් කොහොමද මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? අපිට දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් thinking he blank the race. එයා රේස් එක අවසන් කරලා තිබුණා කියලා හිතාගෙන නැවතුණා. අන්න එහෙම වෙන්න ඕනේ. thinking he finished ඉවර කරලා තිබුණා කියලා. Better say thinking he had finished the race. He had finished. Thinking he had finished the race. Yeah, race එක අවසන් කරා කියලා කරලා තිබුණා කියලා හිතන නැවතුණා. Because this is past tense and past perfect. Spanish runner. එතකොට තවත් ජාතිකයෙක් ඉන්නවා. Spanish ස්මාර්ට්ඥ ජාතිකයෙක් and runner Ivan Fernandez was right behind him. එයා ළඟම පිටිපස්සේ ඉඳලා තියෙන්නේ. එතකොට Spanish ජාතිකයෙක්. Him and realizing what was going on. එයාට අවබෝධ වුණා මොකද්ද මේ වෙන්නේ යන්නේ. ටක් ගාලා තේරුණා realizing started blank shout to the Kenyan to keep running. කෑ ගහලා තියෙනවා to keep running දුවන්න කියලා. එහෙනම් මෙතන කෑ ගැහුවා. කොහොමද කියන්නේ? What was going on? Started to shout කියන්න පුළුවන් නැත්නම් started shouting එහෙම කියන්න පුළුවන්. Let's write. So then and realizing what was going on started to shout to the Kenyan. To shout. Shouting කියන්න පුළුවන්. That's also correct. Started shouting to the Kenyan. That is also correct. Or started to shout to the Kenyan to keep running. දුවන්න කියලා මෙයා කියලා තියෙනවා. මෙයාට ඕනනම් පළවෙනි තැන ගන්න තිබුණා. But he didn't do that. Keep running. Abel did not know Spanish. නමුත් මෙයා Kenyan කෙනෙක්නේ. Did not know Spanish. එයා Spanish language එක දන්නේ. අර Spanish language එකකින් දුවන්න කියලා තියෙන්නේ. Can't understand. And did not understand. ඒ භාෂාව තේරුන්නේ නැහැ. Then realizing what was going on. මේක තේරුණා මෙයාට මොකද්ද මේ කියලා. එතකොට Ivan blank push Abel to victory. එයා මොකද කරේ? ජයග්‍රහණයට මෙයා තල්ලු කරලා දැම්මා. Good understand because he understood. දැන් ඒ අවස්ථාවේ මෙයා පැනලා පළවෙනිය ගත්තා නම් that is not according to his conscious. එයාගේ හදවතට එකඟ නැහැ. මොකද අරයා තමයි ඇත්තටම දිනුවේ. මම පැනලා අරගෙන වැඩක් නැහැ කියලා මෙයා තල්ලු කරලා ජයග්‍රහණය කරවලා. එහෙනම් මෙතන එන්න ඕනේ මොකද? Ivan Abel to victory. තල්ලු කරා කියන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් මේක past tense වෙනවා. Pushed. Pushed Abel to victory. ජයග්‍රහණයට යව තල්ලු කරා. A reporter asked Ivan. තර Ivanගෙන් reporter කෙනෙක් අහලා තිනවා. Why did you do that? අයියෝ එහෙම කරේ? Ivan replied. ඒතර Ivan කියලා තිනවා. My dream blank that one day we can have some sort of community life where we push ourselves and also others blank win. එතකොට එයා කියලා තියෙන my dream මගේ සිහිනය තමයි within brackets be කියලා තිබුණොත් අපිට ගන්න පුළුවන් වචන මොනවාද? be verbs am is are was were ඔය ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතනට එන්නේ උනේ මොකද්ද? my dream මෙතන බලන්න that part comes within brackets within inverted commas. එයා ඒ අවස්ථාවේ කියපු දේ මේකත් එහෙමයි. Why did you do that? Me within inverted commas. So when you fill in the blanks මේ වගේ එක ස්තැම් පුරවනකොට you have to pay attention to those punctuation marks. Because maybe the text is in past tense or future tense or any other tense, but within inverted commas you find a different tense. දැන් මේක අතීත සිදුවීමක් විස්තර කරගෙන යන ආසේ අර inverted commas ආසේ වෙන tense එකක් තියෙන්න පුළුවන්.
මෙතන මේ එයා ඒ අවස්ථාවේ කියපු දේ ඒ විදියට ඩිරෙක්ට් ස්පීච් වලින් තියෙන්නේ. The tense is changed. දැන් අපි මෙතන past tense එහෙම ගත්තේ. එහෙම කියලා මෙතනත් past tense දැම්මොත් be verb එකේ past tense එක my dream කිව්වම singular කියලා past tense ලිව්වොත් වැරදි. මේකේ within inverted commas මෙන්න මේ උපුටා ගැනීමේ ලකුණු. ඒව ගැන අවබෝධයක් තිබුණ නැති ළමයි ගොඩක් කරන්නේ මේකත් past tense කරනවා. That is wrong. It should be in present form. ඒක වර්තමාන කාලේ වෙනවා. මගේ සිහිනය තමයි මොකද්ද සිහිනය? One day දවසක we can have some sort of community life. අපිට සමාජමය ජීවිතයක් තියෙන්න ඕනි. We push ourselves අපිව ඉදිරියට තල්ලු කරනවා. ඒ වගේම and also others අපිම ඉදිරියට යනවා වගේම අනිත් අය ජයග්‍රහණයට තල්ලු කරන. හොඳ අදහසක් නේද? එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ මොකද්ද? My dream is මගේ සිහිනය තමයි that one day we can have some sort of community life where we push ourselves and also others අනිත් අයත් ජයග්‍රහණයට others to win. අපි ඉදිරියට තල්ලු වෙනවා වගේම අනිත් අයත් ජයග්‍රහණයට තල්ලු කරන්න පුළුවන් සමාජයක් බිහි කිරීම තමයි මගේ සිහිනය. See the saying of that person. බලන්න මේ පුද්ගලයාගේ හොඳ අදහස. Okay. Let's go to the next part. But why did you let the Kenyan blank win? අයියෝ කෙන්යන් කෙනාට දිනන්න දුන්නේ. ඒකත් බලන්න within inverted commas. The reporter insisted. එතකොට මේ අහලා තියෙනවා reporter අහලා තියෙනවා අයියෝ කෙන්යන්ට දිනන්න කෙන්යන් කෙනාට දිනන්න දුන්නේ ඕවා. But why did you let the Kenyan win? මේකමයි උත්තරේ. ඇයි යාට දිනන්න දුන්නේ? The reporter insisted. එතකොට Ivan replied. එතකොට Ivan කියලා තියෙනවා No, I didn't. නෑ මම එහෙම කරේ නෑ. It is also within inverted commas. බලන්න මේ කොටසක් තියෙන්නේ within inverted commas. Direct speech. Tense is not changed. No, I didn't. He blank within brackets go to win. නෑ මම එහෙම කරේ නෑ. He to win. එයා තමයි දිනන්න ගියේ. එයා මට ඉස්සරහින් ඉදිව්වේ. මම එයාට පිටිපස්සෙන්. මට තේරෙනවා එයා අර සයන්ස් බෝඩ්ස් අනම්මනයි. ඒ ලකුණු දන්නේ නැතුව තමයි එයා නැවතුනේ. Good understanding, isn't it? Then මෙතන එනම කොහොමද ඉන්නව? No, I didn't. නෑ මම එහෙම කරේ නෑ. He to win. එයා දිනන්න යමින් සිටියේ. He go එක he එන past tense නේ. He was going. He was going to win. He was going to win. දැන් සිදුවෙච්ච සිදුවීමනේ විස්තර කරන්නේ. ඒකට past tense. Continuous form. Then was going. Right? Was going to win. The race was his. Race එක යාගේ. මම දන්නවා. යා දිනු. මට වඩා දක්ෂයි. The reporter insisted and asked again. ආයිමත් reporter අහලා තියෙනවා. But you blank within brackets win if you had run past the Kenyan runner. ඒ වුණාට ඔයාට දිනන්න තිබුණානේ. එයා පහු කරගෙන දිව්වා නම්. ඔයාට දිනන්න තිබුණානේ. අන්නේ අදහස එන්නේ. එතකොට within ඒකත් බලන්න. within inverted commas. එතකොට tense එක ඒ අවස්ථාවේ කියන කොට. දැන් සිදුවීම අතීතයි. නමුත් ඒ වෙලාවේ කියපු දේ within inverted commas තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒ අවබෝධයෙන් තමයි හිස්තැන පුරවන්න ඕනේ. ඔයාට දිනන්න තිබුණා. කොහොමද දෙන්න ඕනේ? But you blank win if you had run. බලන්න if conditional. එතනත් තියෙන if you had run past. වේගින් දිව්වා නම් යා past the Kenyan runner. යා පහු කරගෙන දිව්වා නම් ඔයාට දිනන්න තිබුණයි. එතන if conditional එක if එකෙන්. එහෙනම් if
You no, but you could have. ඔබට දිනන්න තිබුණා. You could have. Now you see with win, it has different win, one. Past tense, past participle. Have එකෙන්නේ third form of the verb. You could have won. You could have won if you had run past the Kenyan runner. Kenyan runner පහු කරන ගිහුවනම් ඔයාලට දිනන්න තිබුණානේ කියලා report ඇහුවා කිව්වා. Ivan looked at him and replied. Ivan එයා දිහා බලලා පිළිතුරු දුන්නා. But what would be the merit of my victory? එහෙම දිනුවා නම් what would be the merit of my victory? මගේ ජයග්‍රහණයේ merit එක මොකක්ද? එහෙම කරා නම් මම හොඳටම දන්නවා එයා දක්ෂයි මට වඩා. එයා මට ඉස්සරහින් දිව්වේ නැවතුනේ තරඟ ඉවරයි කියලා හිතලා. මම මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගත්තා නම් මගේ මොකක්ද ඒකේ merit එක කියලා එයා අහලා තියෙනවා. Merit of my victory. What would be the honor of the medal? Medal එකේ ගෞරවය මොකක්ද? එහෙම කරා නම් එහෙම. I would get the medal. මට medal එක ලැබෙයි. ඒකේ ගෞරවය මොකක්ද? මම වංචාවක් හිතන කරේ. එහෙම කරොත් එහෙම කරලා එහෙම ගත්තොත් මොකක්ද ඒකේ වටිනාකම? Merit. No merit to me and no honor to the medal. What would my mother think of it? ඒ ගැන අම්මා මොනවා හිතයිද? මම එහෙම දිනලා ගිහලා මම මෙන්න මෙහෙමයි දිනුවේ කියලා කිව්වම අම්මා මට මොනවා කියයිද? අම්මා මොනවා හිතයිද? See how much he has thought. What would be the mother think of it? Generally, values blank preserved and passed from generation to generation. Generally, values මේ වගේ වටිනාකම් pass යවනවා generation to generation. අපි එක් generation එකකින් තවත් generation එක මේ වගේ දේවල් තමයි pass කරන්න ඕනේ. හොරකම, වංචාව, රැවටීම තුලින් ජයග්‍රහණය ගැනීම නෙමෙයි, අවංකව බලන්න එතන. It's a good lesson to us. එතකොට මෙතන එතකොට කියන්නේ මේ වගේ values, මේ වගේ වටිනාකම් අපි මේ generation එකකින් ඊළඟ generation එකට දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක කියන්නේ කොහොමද? These are values කිව්වම plural. එතන passive වෙන්නේ. Preserved values are plural. මේකේ past participle එතකොට. And past මේ preserved ආරක්ෂා කරලා and past ඊළඟ generation එකට දෙනවා from generation to generation. What values do we teach our children? අපි අපේ ළමයින්ට දෙන ආදර්ශය මොකද්ද? උගන්වන්නේ මොකද්ද අපි එහෙම කරා නම් එහෙම? And how much do you inspire others to earn them? How much do you inspire others to earn them? මේ වගේ වටිනාකමක් ලබා ගන්න අනිත් අයට අපි දෙන inspire කරන්නේ මොනවද? Most of us take advantage of people's weakness. අපි ගොඩක් වෙලාවට take advantage වාසියක් ගන්නවා people's weakness. තව කෙනෙකුගේ දුර්වලකමක් දැක්ක හැටි ඒකෙන් අපි වාසියක් ගන්නවා. මෙතනත් එහෙමනේ රණ ඒ දුර්වල එතන පොඩි mistake එකක්. එයා ඇත්තට අවබෝධයක් නැතිකම අවසාන සලකුණෝ ඉර ගැන ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන අරන් දිනුවා නම් එහෙම වැඩක් නැහැ කියන එකයි මෙයා කියන්නේ. එතකොට මොකද්ද වෙනව කියන්නේ? People's weakness rather than help them. අපි දැන් එකක් බලන්න within inverted commas තියෙන්නේ නේ close inverted commas here. ඒතර අපි අය කරන්නේ ඒ වගේ දුර්වලකම දැක්ක හැටි ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ට help කරන්නේ නැහැ. Rather than help them ද කියන්නේ අපි helping them කියලා කියන්නේ නේද? Rather than helping them. See the way බලන්න කියන විදිය.
ඒවලට උදව් කරනවා වෙනවාට දුර්වලතාවයක් දැක්කේ ඒකෙන් වාසියක් කරන් අපි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න එක තමයි උත්සාහ කරන්නේ නේද? So that is wrong. ඒකයි ඒ අදහසයි මෙතන කියන්නේ. Now you see the way දැන් බලන්න මෙතන all these things to get the correct form of the word ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය ගන්න අපිට ගොඩක් උමනා වුණා මෙන්න මේ inverted commas. So when you fill in the blanks system පුරවනකට pay attention to those things because ඒ කොටස් වෙනත් tense එකකින් එන්න පුළුවන්. මෙතන active voice, passive voice ඔක්කොම තියෙනවා. අපිට past tense, present tense සියල්ලම තියෙනවා. So if you understand the text, it is easy to guess the correct form of the verb. ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය ගන්න හරිම ලේසි. For that, that's why I told you first you read the full text with the blanks. හිස්තැන් සමග ඉස්සෙල්ලා කියවන්න එකපාරක්. එතකොට මොකද්ද මේ කියන එක පොඩි අදහසක් එනවා. So that idea will definitely help you to find the right answer for the blank. Right. I hope that is clear. Let's move on to the next question. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගිහලා. Right. Let's read it. Question number 3. Underline the most appropriate word from those given within brackets. Underline යටින් ඉරක්කන්නේ the most appropriate word from those given within brackets. වරහන්නස්සි දීලා තියෙන වචනේ වඩාත් ගැළපෙන වචන යටින් ඉරක්කන් දිනලු to fill in the blanks in the following text. මේ text එකේ හිස්තැන් පුරවන්න. Then for that also, this is also just like the previous one but not the verb. මෙතන verb එක නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට මෙතන තියෙන්නේ pronouns වගේ නේද? them, at, and prepositions are also there, right? For this also you better read once. මේකත් එකපාරක් අපි කියවමු. එතකොට we can get an idea what is it about, whether it is a story or description or about a person or place. මේක එතකොට මේ විස්තරය පුද්ගලයෙක් ගැනද නැත්නම් කතන්දරයක්ද ඒ වගේ හිතා ගන්න පුළුවන්. So that idea will definitely help you to get the right answer. Let's read it. One day, a professor entered his classroom and asked his students to prepare for a surprise test. They all waited and anxiously at their desk for the exam to begin. When the exam paper was given, everyone was surprised to see that there were no questions, just a black dot in the center of the paper. The professor, seeing the expressions blank on students' faces, told them the following. I want you to write about what you see there. අපි බලමු තව ඉස්සරහට තියෙනවා මේ කොටස බලමු මොකද්ද මෙතන කියන්නේ. One day, you know it, a professor entered his classroom and asked his students to prepare for a surprise test. Professor කෙනෙක් පන්ති කාමරයට ඇවිල්ලා කියලා තියෙනවා ask the students to prepare for a surprise test. Surprise test එකකට ඇගීමකට සූදානම් වෙන්න කියලා. They all waited anxiously. ඒගොල්ලෝ ආසාවෙන් බලාගෙන හිටියා මොකද්ද මේ surprise test එක කියන්නේ. Anxiously at blank at their desk for the exam to begin. ඒගොල්ලන්ගේ desk එක ගාව බලාගෙන හිටියා exam to begin. විභාගේ පටන් ගන්නකම් මොකද්ද මේ surprise test එක කියලා. එහෙනම් මෙතන අපිට දැන් හිතා ගන්න පුළුවන්. They all waited anxiously. ඒගොල්ලෝ ආසාවෙන් waited at them desk කියන්නේ නෑනේ. ඒගොල්ලන්ගේ desk එක ගාව කියන්නේ කියලානේ කියනවනේ. Theirs කියන්නේ නෑ at their ownගේ desk එක. එහෙනම් this is the correct answer. බලන්න අපිට ලේසියෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන් නේද? We don't say they own නැවතිලා බලාගෙන හිටියා ownගේ desk එක ගාව. එහෙම නෙන්න ඕනේ. At their desks for the exam to begin.
when the exam paper was given, විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය දෙනකොට everyone was surprised to see, ඔක්කොම surprised to see, පුදුම වුණා දකින්න that there were no questions, only the paper. paper එකක් තියෙන questions නැහැ. Just a black dot in the center of the paper. paper එකේ center එකේ මැද පොඩි කළු තිතක් තිබුණා. එච්චරයි, no questions. The professor, seeing the expressions blank at with on students' faces. එතකොට professor seeing දැක්කා. ළමයින්ගේ මුහුණු වල තියෙන expressions දැකලා අන්නේ අදහස එන්නේ. එතකොට මෙතන ගන්න ඕනේ. The professor seeing the expressions at student faces, with student faces, on students faces. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? ලේසියෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? අපි at කියන්නේ නැහැනේ, with කියන්නේ නැහැ. On මුහුණු වල මුහුණේ තිබුණ on students faces told them the following. ඒගොල්ලන්ගේ මුහුණේ තියෙන ඒ ප්‍රකාශනයි paper එක හම්බුණා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ only blank paper, හිස්න් මැද කළු dot එකක් තියෙනවා එච්චරයි. ඒක දැකලා professor කිව්වලු I want you to write about what you see there. I want you to write about what you see there. ඔබට ඒකේ දකින්න දේ ගැන තියෙන දේ ගැන ලියන්න කියලා professor කිව්වා. දැන් මේ paper එකේ දකින්න තියෙන දේ ගැන ලියන්න. Only that. Then let's see what happened. අපි බලමු ඊළඟට මොකද වුනේ කියලා. The students, confused, got started on blank these bizarre task. මේ උබතෝ කෝටික ප්‍රශ්න ගැන they confused. හිතා ගන්න බැරි වුණා. Got started. පටන් ගත්ත on these. මේ තෝර task එක මොකද්ද? මේකේ දකින්න දේ ගැන ලියන්නනේ. එහෙනම් on a task එකක් නෙමෙයිනේ. on these ගොඩක් නෙමෙයි, on the task. definite article එක එන්න ඕනේ. on the bizarre task. At the end of the class, the professor took all the answer scripts and started reading each one of them out loud in front of all the students. At the end of the task එක අවසානයේ මොකද කරේ? The professor took all the answer scripts. Professor ගත්ත ඔක්කොම පිළිතුරු පත්‍ර අරගෙන and started reading each one of them. එකින් එක කියවන්න පටන් ගත්තා. loud, හයියෙන් කියවන්න පටන් ගත්තා. in front of all the students. ඔක්කොම ළමයි ඉස්සරහා එකින් එක හයියෙන් කියවන්න පටන් ගත්තා. then any little, all of them, with no exception, defined the black dot, trying to explain blank its position in the center of the sheet. with no exception. කිසි කෙනෙක් නෑ. ඔක්කොම ලියලා තිබුණේ කොහොමද? ඔක්කොම with no exception define the black dot. ඒ paper එකේ මැද තිබිච්ච black dot එක විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒක තියෙන තැන කොහොමද එහෙමයි. ඒතකොට මෙතන කියනෝනේ any of them, the little of them, the all of them. සියලුම දෙනා. එහෙනම් all of them. with no exceptions, trying to explain මොකද්ද? its මෙතන දෙකක් තියෙනවා. its අනිත් එක it apostrophe s. අනිත් එක නිකම්ම it. position in the center of the sheet. sheet එකේ black dot එක තියෙන position එක ස්ථානය ගැන විස්තර කරන්න. එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ its කිව්වොත් that is a pronoun. සර්වනාමයක්. ඒකේ කියන අදහස. it කිව්වොත් ඒක singular. it apostrophe s කිව්වොත් ඒ කියන්නේ it apostrophe s කියන්නේ ඒ
it is කියන එකයි. it is කියන එක ඒ දෙක එකතු කරාම තමයි මෙහෙම එන්නේ. එතකොට තමයි apostrophe දාන්නේ. apostrophe නැතුව මේ පළවෙනි කියන්නේ AK කියන එක. නැත්නම් උගේ කියන. Now when you write paragraphs or essays, I have a pet. Its name is උගේ නම කියන්නේ. එතකොට ITS. IT apostrophe S එහෙම නෙමෙයි. එතකොට එහෙම නෙමෙයි it is කියන එකයි. එහෙනම් මෙතන කියන්නේ එතකොට මේ ඔක්කොම විස්තර කරලා trying to explain the position in the center of the sheet. sheet එකේ ඒ dot එක තියෙන position එක ගැන විස්තර කරේ. ඒකේ ඒ අර්ථයෙන් එන්න ඕනි. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් it ගන්න බෑ කියලා අපිට ලේසියෙම තේරෙනවා. it is එන්නෙත් නෑ. answer එක it's. ඒකේ position එක එහෙමනේ එන්නේ. in the center of the sheet. Blank, although, after, unless all the answers had been read. ඔක්කොම answers had been read. ඔක්කොම පිළිතුරු කියුවට පස්සේ the professor started to explain. professor විස්තර කරන්න පටන් ගත්තා. එහෙනම් මෙතන එන්න ඕනේ මොකද්ද? although කියන්නේ උනත්. all the answers had been read. ඔක්කොම කියුවා උනත් කියනවද නැත්නම් after ඔක්කොම කියුවට පස්සේ unless නැත්නම් එතනත් අපිට ලේසියෙම තේරෙනව නේද? answer is after. after all the answers had been read. ඔක්කොම answers ටික පිළිතුරු කියුවට පස්සේ the professor started to explain. professor විස්තර කරන්න පටන් ගත්තා. I'm not going to grade you on this. I'm not going to grade you on this. මම මේ අනුව ඔබ grade කරන්න යන්නේ නැහැ. I just wanted to give you blank anything, something, everything to think about. මට ඕනේ වුණේ ඔයාලට මොන හරි පොඩි දෙයක් දෙන්න, something to think about. හිතන්න යමක් දෙන්න. එහෙනම් ඒ අදහස එන්නේ මොකද්ද? anything කියන්නේ ඕන දෙයක්නේ. something යම් දෙයක්. everything හැම දෙයක්ම. to think about. යමක් කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් නම් something. something to think about. No one wrote about the white part of the paper. paper එකේ white part එක ගැන කිසි කෙනෙක් ලිව්වේ නැහැ. හැමෝම ලිව්වේ අර black dot එක ගැන. හොඳ lesson එකක්, isn't it? white part of the paper. Blank, everyone, another, anyone. Focused on the black dot and the same thing happens in our lives. අපි ජීවිතෙත් වෙන්නේ ඔන්න ඕක තමයි. එහෙනම් මොකක්ද එනම් මෙතන හැමෝම ලිව්වේ everyone. ලේසියෙන් උත්තරේ ගන්න පුළුවන් නේද? everyone focused on the black dot. හැමෝම focus කරේ black dot එක ගැන. and the same thing happens in our lives. ඕකම තමයි අපි ජීවිතේ සිද්ධ වෙන්නේ. Professor is giving a good lesson. බලමු ඊළඟට මොකද උනේ කියලා. Right, we underlined the answer for that. Everyone. Next one. We focus only on the black dot. අපි focus කරන්නේ අර කළු තිත ගැන විතරයි. The dark spots are very small. මේ dark spots බොහොම චූටි. අර ලොකු paper එකේ පොඩි dot එකක් තිබුණ කළු. Dark spots are very small. While when as compared to everything we have in our lives. While අපිට ජීවිතයේ තියෙන දේවල් හා සංසන්දනය කරනකොට අපේ ජීවිතයේ black dots. black dot කියන්නේ negative පැත්තනේ. නැති දේවල් බොහොම චුට්ටයි. හරියට අර ලොකු paper එකේ තිබිච්ච පුංචි dot එක වගේ. එහෙනම් අන්නේ අදහසෙන් කොහොමද ගන්නෙ? The dark spots are very small while compared කියන්නේ while කිව්වොත් ක්‍රියාපදේ ing එන්න ඕනි. as compared කියන්නේ when compared. සංසන්දනය කරන විට කියන ගන්නේ when compared to everything we have in our lives. But they are
the ones that pollute our minds. අපේ ජීවිතයේදී මේ වගේ black dots බොහොම චූටි. අපිට තියෙන දේවල් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලනකොට අපිට නැති දේවල් හෝ ඒ වගේ black dot බොහොම චූටි. නමුත් ඒකෙන් තමයි that pollute our minds. අපේ මනසම විනාශ කරන්නේ, දූෂණය කරන්නේ අන්නේ චූටි black dot එක. Our minds. Take your eyes away from the black dots. Take your eyes away from the black dot. A black dot එකෙන් අයින් කරගන්න. If you want to win your life. Enjoy blank several many each moment that life gives you better that life gives you better ඔබේ ජීවිතයට දෙන හැම moment එකක්ම මොහොතක්ම enjoy කරන්න. කළු dots වලින් ඉවත් වෙන්න. එහෙනම් මොකක්ද වෙනවනේ? several කියන්නේ ගණනාවක්. many ගොඩක්. each moment ලැබෙන හැම අවස්ථාවක්ම කියන්නේ each moment. each moment that life gives you ඔබේ ජීවිතයේ ලැබෙන හැම මොහොතක්ම you enjoy, be happy and live a life filled with love. Be happy, සතුටින් ඉන්න. life filled with love. ආදරෙන් ජීවිතේ පුරව ගන්න. Now you see, the previous question we had a wonderful, nice, funny joke. We answered. While answering, we enjoyed. Here, it's giving a good lesson to our life. මේකේ බලන්න කලින්කේ අපි පොඩි වීලුවක් තිබුණේ. මේකේ අපි ජීවිතේට හොඳ පාඩමක් කියා දෙනවා නේද? So it's a good thing. And so then you understood. දැන් බලන්න මේ කතාව තේරුම් ගත්තාම තමයි හරි උත්තරේ ගන්නත් පුළුවන්. අපිට කියවනකොට ඉබේම තේරෙනවා අනිත් එක්ක ගැලපෙන්නේ නැහැනේ මේ කතාවේ පිළිවෙලකට හදාගන්න නම් වෙන වචනයක් දැම්මට එතනට it doesn't give a clear meaning. පැහැදිලි තේරුමක් කියන්නේ නැහැ. So when you get a question like this, මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ලැබුණාම read the full text with the blanks. හිස්තැන් සමග ඉස්සෙල්ලා එකපාරක් කියවන්න. Then you get an idea what is it about. මොකද්ද මේ කියන එක අදහසක් තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ලියවිලා තියෙන present tense, the past tense, the future tense, the active, the passive, ඒ ඔක්කොම පොඩි අදහසක් කියනවා. ස්ටෝරි එකත් මොකද්ද කියලා අදහසක් කියනවා. එතකොට හරිම ලේසි උත්තරේ හොයාගන්න. Right. Hope that you enjoyed that question, and let's go to the next question. Question number 4. Underline the most appropriate word from those given within brackets. ඒකෙත් එහෙනම් අර වගේමයි. Underline the most appropriate word. වඩාත් සුදුසු වචනයටින් ඉලක්ක අඳින්නලු from those given within brackets. වරහන් අස්සේ දීලා තියෙන වචන වලින් වචන කීපයක් දීලා තියෙනවා මේ 1 2 3 4 හතරක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් හතරෙන් වඩාත් ගැළපෙන වචනයටින් ඉලක්ක අඳින්න තියෙනවා. Let's here it is not a paragraph. There are sentences. Then let's read the full sentence. හිස්තැන ගාවට කියවලා අමාරුයි. හිස්තැනින් ඉස්සරහට කියවන්න ඕනේ. Let's read it. Speaking in English will blank you respect. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කිරීම respect. මොකද්ද? collect, gather, gain, obtain. මොකද්ද වෙන්නේ? ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරාම collect කියන්නේ එකතු කරනවා. collective respect ඔබට ගෞරවය එකතු කරනවා. එහෙමද හොඳ? gather කියන්නේ ඒත් රැස් වෙනවා. Right? රැස් වෙනවා. Now in the morning for the morning assembly you gather into one place. එක ස්ථානයකට ළමයි ඔක්කොම gather රැස් වෙනවා, එකතු වෙනවා. ඒතකොට respect කියන එක ඒ වගේ එකතු වීමක්ද? gain ලැබෙනවා, ලබා ගන්නවා. obtain කියන්නේ ලබා ගන්නවා. So the most suitable word here is මෙතනට වඩාත් ගැලපෙන්නේ gain. Gain new respect. If you speak in English, you gain respect. ගෞරවයක් ලැබෙනවා ඔබට සමාජයෙන්. So try to improve your English. Second question. You can ඔබට පුළුවන් your knowledge about science,
if you know English, your knowledge about science, විද්‍යාව ගැන දැනුම මොකක් කරන්න පුළුවන්ද? Enable, improve, raise, grow. බලන්න ඒ වචන හතරම ටිකක් ළඟ තේරුම් තියෙන. නමුත් වඩාත් ගැළපෙන එක. Enable කියන්නේ හැකි කරනවා. පුළුවන් කරනවා. Improve වැඩි දියුණු කරනවා. Raise කියන්නේ නගිනවා. Right. Grow කියන්නේ වැඩෙනවා. එතකොට you can blank your knowledge. ඔබේ දැනුම එතකොට දැනුම වැඩි කරනවට අපි මොකද කියන්නේ? දැනුම වැඩි කරනවට enable කියන්නේ rise කියන්නේත් නෑ. grow පැල වර්ගයේ මිනිස්සුෙම වැඩෙනවා. උස මහත් වෙලා පැලයක් වැඩෙනවා. ඒක grow. rise දැන් මිල හිම වැඩි වෙනවා ඒවා. sunrise හිර නගිනවා ඒ වගේ එකට rise කියනවා. enable හැකි කරනවා. මේ දැනුමක් වැඩි කරනවාට කියන්නේ improve. Improve your knowledge about science if you know English. ඔබ ඉංග්‍රීසි දන්නවා නම් විද්‍යාව ගැන දැනුම වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියන එකයි. Right. Next one. The recommendations you make in your essay will be blank soon. Appointed, performed, implemented, operated. What can be the answer? Now, the recommendations you make in your essay, ඔබේ රචනාවේදී ඔබ recommend කරපු දේවල්. Right? රචනාව ඔබ recommend කරපු දේවල් will be ඉක්මනටම appointed. Appointed කියන්නේ පත් කරනවා. recommend කරපු දෙයක් පත් කරන්නේ නැහනේ. ඔන්න රැකියාවකට ඒ වගේ තනතුරකට නම් පත් කරනවා. appointed. ඒකට ඒක ගන්න බෑ අපිට. ලේසියෙන්ම තේරෙනවා නේද? performed කියන්නේ ඉදිරිපත් කරනවා. රචනාවේ ඒවා ඉදිරිපත් කරනවා. implemented යම් කිසි දෙයක් ක්‍රියාවට නංවනවා කියන එක. operated operate කරනවා. so then යම් රචනාවේ උඩ කරපු දේවල් ඒවා ක්‍රියාවට නංවනවට කියනවා implemented will be implemented. implemented. සීද බලන්න ගොඩක් දුරට සමාන තේරුම් තියෙන වචන ටිකක් දෙන්නේ. අපි මේ අවස්ථාවේ වඩාත් ගැළපෙන්නේ කොයිකද කියන එකයි තෝරගන්න ඕනේ. You are awarded, the fourth one, you are awarded a special prize to blank you at the school prize giving. The words given are specify, realize, understand, honor. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? You are awarded a special prize. ඔබට විශේෂ තෑග්ගක් ප්‍රදානය කරනවා කියන එකයි කියන්නේ වෙන්නේ නේද? You at the school prize giving එකේදී ඔබට විශේෂ තෑග්ගක් ප්‍රදානය කරනවා. කොහොමද? මොකක්ද කියන්නේ? specify කියන්නේ specify යමක් විශේෂ කරලා තියෙනවා. realize ඒකත් අවබෝධ කරගන්නවා. understand වගේ. understand කියන්නේ තේරුම් ගන්නවා. honor එතකොට you are awarded a special prize to විශේෂ තෑග්ගක් දෙන්නේ මොකටද? ඔබ විශේෂ කරන්නද තේරුම් ගන්නද? honor ගරු කරන්න. ඔබ යම්කිසි දක්ෂතාවයකට ගරු කරන්න තමයි ඒ වගේ නේද? එහෙනම් prize to honor you ඔබට ගෞරවය දක්වන්න at the school prize giving. Very easy, isn't it? Next one. The suspect will be blank before a judge tomorrow. සැකකරු හෙට ජජ් කෙනෙක් ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරනවා කියන එක කියන්නේ. ඒතොර මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? produced, placed, provided, delivered. produced කියන්නේ ඒ වගේ ඉදිරිපත් කිරීමක් කරනවා. සැකකරු උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා කියන්නේ ඒ වගේ. placed කියන්නේ ස්ථානගත කරනවා. provided සපයනවා. delivered බෙදා හරිනවා. අපි suspect සැකකරු කෙනෙක් කියනනම් අපි
බෙදා හරිනවා එහෙම නෙමෙයිනේ. අපිට ලේසියෙම තේරුම් ගන්න පුළුවන් produced. The suspect will be produced before a judge tomorrow. හෙට judge කෙනෙක් ඉදිරියට පමුණුවනවා කියන එකයි. Produced. See the way of using. So now in this part, of course, right, are synonyms. Knowledge. එහෙම නැත්නම් the most suitable word. Now you see even in Sinhala, සිංහලෙන් උනත් අපි කනවා කියන එකට අපි නම් කනවා නේද? හාමුදුරුවෝ නම් කනවා කිව්වට හරියන්නේ නැහැනේ. වළඳනවා කියනවා නේද? ඒ වගේ එකම ක්‍රියාව විවිධ වචන ඒ තැන් වලට ගැලපෙන. ඒ වගේ තමයි මෙතනත්. ටිකක් ළඟ ළඟ තේරුම තියෙන. දැන් වැඩි වෙනවා කියන එකට grow, rise up. මෙතන තියෙනවා විවිධ වචන නේද? rise, grow, improve, enable. Same, more or less the same meaning. But we don't use certain words with certain situations. සමහර අවස්ථාවල සමහර වචන වඩාත් ගැළපෙන එක තමයි. වෙනත් එක හරියන්නේ නැහැ. Okay. So then collect words like that. මේ වගේ වචන and the use of those words in a sentence. So when you refer dictionary බලනකොට හොඳට බලන්න. They give you the meaning plus the use of that word in a sentence. තේරුමක් දෙනවා ඒ වගේම ඒ වචනේ sentence එක පාවිච්චි කරලත් පෙන්නනවා. In good dictionaries. And pay your attention. ඒ වගේ වට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. Right. Then let's go to the next question. Question number 5. Underline the correct word ending selecting from those given in brackets. ඒකෙත් එතකොට correct word ending නිවැරදි word ending එක යටින් ඉර අඳින්න. වචනේ තියෙනවා භාගයයි. ඉතුරු භාගය වරහන් නැස්සේ තියෙන්නේ. ඒක යටින් ඉරක් අඳින්න තියන්නේ. 5 marks. Let's read it. Laws. දැන් මේකෙත් එතකොට එතන වචනේ ගාවට විතරක් කියවන්න එපා. Read beyond that word or the blank up to the full stop. ඒ වාක්‍ය ඉවර වෙනකන් කියවන්න full stop එකක් යනවා. Then think of the meaning of that sentence. ඊට පස්සේ ඒ වාක්‍යයේ තේරුම හිතන්න. එතකොට වචනේ ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. Because you have to decide whether it is a noun or verb or adjective or adverb. මෙතනදී හිස්තැනට මෙතනදී ඉන්නේ මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න ඕනේ. ඒක හිතා ගන්න නම් you should understand the full sentence. Where this word is it in the subject place, verb place or object place? ඒක හරියට තේරුම් ගත්තොත් උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. Let's read it. Laws against drinking and driving are that drinking and driving. Drink and not water. Alcohol පාවිච්චි කරලා and driving. රියපැදවීම are blank relative relation new in the world. ලෝකේ එතකොට බීමත් රියපැදවීම ගැන තියෙන laws. law කියන්නේ නීති. නීති දැන් අලුත් වෙලා. එතකොට මෙතන ඉන්න ඕනේ මොකද්ද? drinking are relative කිව්වොත් relatives ඥාතීන් කියන්නේ. එතකොට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. relatively new අන්න adverb එකක් වෙනවා. relations කිව්වොත් then it is a noun. Actually this should be an adverb. Relatively. This is the correct answer. Relatively new. Alut. In the United States, modern day laws against drunk drivers. නවීන ලෝකයේ දැතොර USA වල United States වල against drunk drivers බීමත්ව රියපදවන අයට එරෙහිව තියෙනවා didn't exist until the 1970s. 1970s වනකම් ඒ නීති තිබුණේ නැහැ. However, කෙසේ වෙතත් most states today
automatic, automation, automatically suspend or limit driver's license if a driver is found guilty for drunk driving. කොහොමුණත් දැන් suspend කරනවලු limit or limit එක්කෝ license එක අත්හිටවනවා නවත්තනවා cancel කරනවා එහෙම නැත්නම් සීමා කරනවා driver's license if a driver is found guilty for drunk driving බීමත්වරිය පදවල අහු වුණොත් එන්න මේ වගේ දඬුවමක් දෙනවා එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද however most states today automatic suspend කියනවාද ඉබේම cancel වෙනවා suspend කරනවා automatic ද automation ද automatically ද so in developed countries ඒවා ඉබේම they have ways to catch the drivers driving after using alcohol so then the best answer however most states today automatically මොකද මේක වෙන ආකාරෙනි කියන්නේ suspend කරනවා limit කරනවා ඒක වෙනස් එහෙනම් verb එක ගැන කියවෙනවා නම් ඒක adverb එකක් කියන ඕනේ එහෙනම් automatically automatic keyword that is an adjective right so then automatically is the adverb automatically suspend or limit driver's license if a driver is found guilty for drunk driving next one some countries have decided සමහර රටවල් have decided තීරණය කළා තියෙනවා that mere jail time and fines නිකන් හිරේ දාන එක නැත්නම් දඩයක් ගහන එක jail time and fines aren't sufficiently for such dangerous and avoidable offense එවැනි dangerous and avoidable offense වරද ඒ වගේ භයානක වරදකට නිකන් පොඩ්ඩක් හිරේ දාන එක දඩේ ගහන එක not sufficient ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලානේ කියන්න ඕනේ. ඒකට sufficiency කිව්වොත් noun එකක් වෙනවා. sufficient ප්‍රමාණවත් නැහැ. fines are not aren't sufficiently that is not. The correct answer is actually not sufficient. ප්‍රමාණවත් නැහැ. This is possibly one of the stranger punishment for drunk driving. Make a possibly one of the possibly one of the punishment possibly what is one of the strangest punishment that adjective එකක් වෙන්න ඕනි අනිත් එක මෙතන ස්ටැන්ඩඩ් වචනේ ඉස්සරහින් the තියෙනවා නම් adjective එකේ superlative එකේ එන්න ඕනි අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා adjectives then මෙතන අපි ලේසියෙන් හිතා ගන්න the strangest punishment strangely now stranger කිව්වොත් comparative එහෙනම් එහා පැත්තෙන් than එන්න ඕනි එකක් නැහැනේ so then easy to guess the answer එතන උත්තරේ ගන්න හරිම ලේසියි නේද punishment for drunk driving in some small towns in Turkey වල සමහර පුංචි නගරවල police officers take the offensive to a point 20 miles away from the police station ඒ Turkey වල සමහර විට ඒ වරදකරු කියන්නේ එතකොට offense කියන්නේ වරද offender වරදකරු offensive that is adjective then offender is the correct answer වරදකරු to a point 20 miles away from the police station එකෙන් හැතැම්ම 20ක් ඈතට ගෙනහිල්ලා and order him to walk back එයාට කියනවා ඉතින් පයින් එන්න කියලා police station එක that is the offense that is the punishment for that offense
දෙන්න දඬුවම. වරදට දෙන්න දඬුවම. දීමත්තරය පැදවුවොත් ඇතැම් 20ක් ඈතට ගිහින් දාලා පයින් එන්න කියනවා පොලිසියට. So then there of course බලන්න එතනදී උත්තරේ ගත්තෙත් you read the full sentence වාක්‍ය සම්පූර්ණම කියෙව්වා. ඒ වාක්‍ය අර්ථය අපිට හරියට ගත්තාම උත්තරේ ලේසි තෝරගන්න නේද? Right. So I hope that is clear. පැහැදිලි නේද එහෙනම් ඒකත්. So we completed now 5 questions. ප්‍රශ්න 5ක් සාකච්ඡා කරා. ඒ ඔක්කොම ටිකක් එකම වාගේ හරිම ලේසි. හිස් තැන් පුරවන්න testing grammar. මෙතනත් එතකොට now you see knowledge about adjectives, adverbs, sentence එකේ කොතනද හිස් තැන මේ වචන යෙදලා තියෙන්නේ? Is it as a noun or verb or adjective or adverb? So if you can decide අන්න ඒක තීරණය කරන්න පුළුවන් නම් easy to guess the answer. උත්තරේ ගන්න හරිම ලේසි නේද? Right. That is those 5 questions are in part A of the first paper. Advanced level general English. A level general English එකේ first paper එකේ part A. A B කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවානේ. එනවා part A. ඒකේ ටෙස්ට් කරේ එතකොට grammar and vocabulary. අපේ ව්‍යාකරණ දැනුම, වචන දැනුම තමයි ටෙස්ට් කරේ. මෙතනත් ඒකනේ. So that is part A. I hope that it is very clear to you all. ඒක ගොඩක් පැහැදිලි. උත්තර ගත්ත විදිය මම වැඩිපුර විස්තර කරා නේද? Then do this paper once again, right? Without now you watch the video එක බලන්න. ඊට පස්සේ paper එකක් කරන් තනියම කරන්න බලන්න. කරලා test check කරන්න පුළුවන් මේකත් එක්ක. Then we will discuss part B in our next video so that you will have time to practice this. එහෙනම් පළවෙනි කොටස හොඳට practice කරන්න. අපි B කොටස ඊළඟ කොටස අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරමු. See you again.